ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವೇನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಎಂಟರ್ ನ್ಯೂ ಕೀ. ಇಷ್ಟಿದೆ, ನಾವೊಂದು ನಾನು ತೆಗಿತೇನೆ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾನು ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಯೋಗಾದರ್ ಫಾರ್ಮ್, ತುಂಬ ಉದ್ದ ಆಯ್ತು ಹೆಸರು, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ರೀಡ್, ಶಾರ್ಟನ್ ದ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಆಯಿತಾ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್. ಜವಾದಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಾಮ ಇದ್ದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ, ಯು ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಜನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಕೀ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅಟ್ ಅ ಲೇಟರ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಡ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಒಂದು ಕೀಯನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ನ್ಯೂಲಿ ಟು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಈಗ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ನಾನು ಇದು ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಕೊಟ್ಟು ರತನ್ ಟಾಟಾ @gmail ಅಂತ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಯಿತು, ರೈಟ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿತ್ತು ಹೊಸ್ತು, ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಅಪ್ಡೇಟಿಂಗ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿದಿನ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ. So we have added something into dictionary, we are updating a value. Okay, and what else? We will try to see if we are defining something multiple times. ನಾನು ಇದನ್ನೇ ಬೇರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ನೋಡ್ತೇನೆ. ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿಗಿಂತ ಟ್ರೈ ಟು ಪುಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕೀ ಇದೆ, ಕೀ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಆದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇರೆ ಇದೆ. ABCD ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ವಿಲ್ ಸಿ ಯಾವುದನ್ನು ಪಿಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲ, .get ಅದು ಬೇಕು. ಇದು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಬೇಕು. ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೆಂಟ್ ನೇಮ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ, 2 ಸತಿ ಇದೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಸಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಟ್ ರಿಟರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಟರ್ನಿಂಗ್ ABCD. ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಗೋತದೆ ಅದು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇರೋದು. ಇದನ್ನು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೀ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಕೀ ಇರಬೇಕು, ಯುನೀಕ್ ಕೀ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರೀಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ದ ಓಲ್ಡರ್ ನೇಮ್ ವಿತ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಗೆಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುವ ಅಂದರೆ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಅ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಆಯಿತಾ, ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು, ನಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಡೂ ಅ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ದಿಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡೇಟಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು, ಅದಕ್ಕೆ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟು ಕನ್ನಡ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರಿಗೆ ನಾನು ದೇರ್ ಅಂತ ಹುಡುಕಿದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಕನ್ನಡದ ಅರ್ಥ ಕೊಡಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ವಿಲ್ ಆ್ಯಡ್ ಅ ನಂಬರ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು 1 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ 1 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ 3 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಗುಡ್. Printing it. Okay, so dictionary is defined fine. ಈಗ ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಚ್, ನಾವು ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ, ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಎಂಟ್ರಿ. ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಲ್ಲ, ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದ ಯೂಸರ್ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂಟರ್ ದ ವರ್ಡ್, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ, English word to word. Find the Kannada. ಹೀಗಿದ್ರೆ
ಉದ್ದ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯೂಸರಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ, ಇದನ್ನು ನಾನು ಆ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಎಂಟರ್ ವರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್, ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರಿಟರ್ನ್ ದ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ರನ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ನಂಬರ್, ನಾನು ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಅದರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. So I'll just remove this off, remove this, clear this, and let's try to do something which is not there. Where anta kodtene, it returns none, andre adralli illa anta. So that's a simple dictionary.